Всем доброго времени суток. С вами Ната. Мы продолжаем спасать планету Депония. В предыдущей серии Руфус у нас облажался, как обычно. Забыл стук секретный. Но зато умудрился попасть в благородный район. Здесь у нас, я так понимаю, живет знать. Скажем так. Особняк. Садовник какой-то. Не знаю пока кто там, мы еще не ходили, видите. Здесь у нас торговец помешан на утконосах. Причем он их, я так понимаю, не только сувениры продает им, а именно отлавливает их для вот этого ресторана, где утконосов еще подают на обед. Как бы это прискорбно не звучало. Так, с чего бы начать-то, получается? Мы еще ничего не изучали здесь, ну поэтому я думаю, пойдем потихонечку. Будем все собирать, а потом уже будем смотреть, что, куда и как применить. Включаем режим Плюшкин. Так, еще в конце прошлой серии я углядела вот это вот. Go, go, Rufus, rubber arm! Понятно. That always worked before. Ручка. О, как. Нет. Я думала, это куда-то еще дальше идет по территории, а это наверх просто. То есть тут тупик получается. Ну ладно. То есть территория-то не шибко большая получается. Так. A crank! This crankshaft without a crank was missing a crank! Rufus, Кламбурила. you are a Да, ты genius. гений. Несомненно. Понятно. Ну, что он не возьмет, конечно. Да. Never touched Да, stuff. мы в курсе какой-то. Так, а как выйти-то отсюда? Вот. Ну пусть пока тут будет. Я думаю, оно потом еще понадобится. Так, что у нас тут из активных объектов есть? Звонок, меню, на вынос. Справочник под утконосом, открытки. Ну, пойдем смотреть, что тут. Just a second. I'll be with you right away. Oh, great and almighty Cthulhu, your faithful servant has found you another sacrifice. Moginox aprixidor dobidom padrex. Barador extra cheese. Ничего не треснет там с двойным сыром? Yes! Huh, not a bad place. Here I am. Please excuse the delay. No problem. How can I help you? Что вы тут предлагаете? So, what have you got? Well, the dinner menu applies for the restaurant. Here at the takeout counter, we mainly serve platypus burgers. I hope they're not too greasy. I would hate to ruin my perfect body. Oh, in that case, I'd better ask. Oh, great Фигуру and у него, wise ага. Cthulhu, the sacrifice wishes to know whether our burgers will make him fat. Ravanek cha. Ravanek kabcha. Koror all natural. Right. Our management would like to assure you that we use nothing but choicest ingredients in our products. And all the essential vitamins are provided by free-range lettuce leaves. Just make your choice from the menu. There are 3 menu Чётко перевёл, options да? to choose from. Plus, you can modify your choice if you like. It's all explained on the menu. Так, что у нас тут?
Ну, еда на вынос нас не интересует, нам нужно ее пригласить в ресторан. Денег у нас опять же нет. Что делать, непонятно. С утконосами тоже совсем понятно. Какое романтичное место. You think so? Oh, yeah. The view, the old town, all that's missing is children at play. Oh, one moment, please. I think he's on to us. He noticed the missing children. Porondeor satinav. Mumble snumble grabbar bones. Oh, you know, oh Lord of Darkness, sometimes I find you downright scary. Here I am again. Anything else I can do for you? Так, ладно. Отвлекаемся от цели. Странно, я думаю, мы еще вернемся. Нам сейчас нужно разобраться. С So, печеньками. what's the deal with these А fortune нафига cookies? нам с печеньками? Actually, Тоже же I'm not непонятно really sure для чего. myself. That's no problem. А, ну он тоже не в курсе. Нормально. Ладно, я думаю, потом. Sacrifice just asked about the fortune Договорились. cookies, my lord. Meteor panzuzex padino muror padidana. La paridox tomen por. Enslave the mortals. Right on. Маньяки. And here I am again. The fortune cookies are free, courtesy of the house. With a little luck, you may even win a trial membership in the Platypus Club. Hooray. Ага, то есть я понимаю, нужно заказать обед, и тогда ты получишь печеньку. Ладно, хорошо. Я Nothing for вернусь me еще right now. попозже. As you like. Тут он какая-то хитрая I система. tried my best, oh nameless one. He just wouldn't stand on the На top люк. floor. Noctus porem pastifidur. Нормально. Yes, I also think he'll be back. Ну, короче, Great я так service. понимаю, здесь какая-то система с обменом. Судя по всему. Там надо будет конкретно разбираться. Пока сейчас вникать в это все не хочется. Ладно. Так, там у нас тупик. Oh, platypus, you are Утконос, the ты лучше best. всех, с тобой ждет Upon меня your успех. breast, I'll gladly rest. И I like your pretty face твой so славный well, клюв и нет and your творения. sweet Там ты platypusy просто smell. загляденье. Больной человек. Into your eyes, Глаза I'm как налитые fondly сливы, gazing. но ты не You're утконос. not Вот a диво. platypus. Amazing. Your legs are short. Ножки Your nose короткие, is flat. плоский нос, I must просто admit, красавец. I Не вопрос. fancy that. Ой. У меня ачивка появилась. Спорта фиска с любовью. Что-то нам, видимо, открытки почитать. Так. Ну хорошо. Что у нас тут еще осталось? Понятно. Пойдем обследуем райончик, потом уж начнем разгадывать все загадочки. А то я сейчас зависну в одном месте. На тебе еще разок. Идти. Ow! Молодец. И еще разок. Ow! Для профилактики. Чтоб не страдал головой. Ow! Так. Горшок с землей. Что? Габлиджо. Граблиджо, садовник. Дом. Тут еще какой-то. Ну ладно, пошли на ту сторону посмотрим. Хотя... Горшок. Ow! Больно. То есть он
Не проходит. Грабли мешаются. Понятно. Ну ладно. Пусть пока валяются. Здесь мы пришли вот сюда сразу. Здесь выход из дома, видимо. Грабляджо. Don't bother me. It's almost quitting time. Кто тебе пристает-то? Hey, hands off the tree. Okay. What? That wasn't my hands. Because I did it with my feet. You see? Here, feet. Boom. Oh, come on. That was Руфус в своем funny. репертуаре. Круто. Oh, what happened? And why does my back suddenly feel like somebody scratched the word revenge into it with a rusty rake? Ugh, must be the stress. Прикольно. Хороший полет. Че, все? Что теперь с этим? С деревом? Нормально? Hey, hands off the tree. Ты... Да я... Тихо. Oh, Какой жуткий старикашка. Ладно. Потом на десерт оставим. Прикольно. Авангард. Зубная щетка, эликсир. Значит, тут у нас печка, лампа. Это что у нас? Мясо? Почему на полу? Ковер и цветочек. Прикольно, что? Выключатель даже есть. Вот. knock. Тук-тук. Who or what are you? Меня зовут Руфус. They call me Rufus. I'm Crane, but everybody here calls me the poet. Who calls you that? I just heard it for the first time. You probably move in the wrong circles. Oh, yeah? If you mean those circles that don't include your ego, you're probably right. That's what I'm talking about. Аскетичненько у тебя тут. Your place looks a bit austere. I've got everything I need. Yeah, except for an interior designer. Какого стекла? А, говорили, что тут живет какой-то в Белвью. Чем мне нужен? Do you know Captain Seagull? You mean the idiot who lives above me in the villa? Ah. I'm rather fed up with him. Понятно. Что там? Могу я попросить кое-что из твоих вещей? Can I borrow some of your things? No, if you're looking for someone who's got stuff to spare, go to Seagull. I only have things I really need. Аргононцы собираются взорвать Депонию. The Organon is planning to blow up Deponia. Ha! Typical. Those up there do whatever they want. Were you even listening? They want to blow up Deponia. Nobody will survive. Don't you want to do anything about that? But of course, I shall write a cynical poem. I shall call it, They Think There's Something Better. And this poem is supposed to inspire the masses to rise up? Not really. The masses are always too stupid for my intellectual flights Да, of конечно. fancy. You're such a pathetic wretch. But I'm rich in spirit. Isn't that the same? Ой, See you later. какой ты Right. Leave me alone. нудный. Куда всего тут. Чё бы упереть?
Hey, hands off! If you're Ih, looking for someone who's руки got фу, я stuff to тебе чё, spare, собачка, что go ли, to руки фу? Seagull. I only have things I really need. Hey, hands off! Понятно. If you're looking for, I only have. Жадина. Ну что, у нас осталось только... Рейджинг жуткий вообще, конечно. Зубы такие. Так, ну что, у нас осталось только, получается... О, как. Эй, он грабли забрал. Ага. Пойду. Пойду сюда. Листья слетели, он забрал грабли. Собирает он. Там, косить. Я к тебе больше подходить не буду. Лопата. Гнездо. Горшок с землей. I've got enough loose dirt in my coat. If I need more soil, I should Куда её look for an складывать? appropriate container. А у меня есть куда складывать. Ведро есть. That may зачем? be just dirt, but it's no worse than the rest of the stuff I carry around. Вот так вот. Значит так нужно. Ведро с землей. I never touch. Обычно, да. Я в курсе. Так, ладно. Идем в дом. Whoa. О, Impressive digs. как отца. Have you ever heard of knocking? Of course, but I find their new album too commercial. What are you doing here? Don't you at least wipe your feet? Not since my 8th birthday. Back then, my dad? Rufus? Ну, нормально. Dad! You're Captain Seagull? Ahem. Your shoes, Rufus. Excuse me, sir. Поворотик. Wow, Dad, this is really a totally radical kick-ass location. And a doormat made of real wombat. Respect. Doormat? Yeah, it's hanging right next to the door. That's my Sunday coat. Oh, Listen, Rufus, I'm a busy man. Just tell me what brought you here and then run along and play again, okay? Не, нормально. Столько не виделись, он тут это... Как-то не очень рад видеть его. Ты что, совсем не рад меня видеть? aren't you at all glad to see me? Yes, of course I'm glad. I'm just very busy right now. If you're a good boy and let your old man finish his work, then maybe later we can go feed the seagulls. Feed the seagulls? Are you kidding? I have important things to do. Then it won't matter if I haven't got time for you until later, right? Later. You always say that. Ты же вроде отправился на Элизиум. I thought you went to Elysium. Elysium? Yes, Elysium, you know. You left me to move to Elysium. You can't tell me you don't remember that. Oh, right. Yes, I remember. And how? Just what was I thinking? After all, everybody knows that it's impossible to escape Deponia. What a wild and crazy guy I was back then. Always reaching for the stars. Today, I know it's not worth the effort to pursue such crazy ideas. Once you're as old as your dad, I'm sure you'll understand. You can so totally forget that. I'll never be that old. Loser. Ты сменил имя? You changed your name? Nothing to do with you, honestly. But still, please don't go around telling everybody you're my son, all right? Ну-ну. Почему ты так со мной разговариваешь? Dad, how come you're talking to me like that? You may not have noticed, but I am no longer a child. Ah, you're all grown up now. Yeah, ha 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 ha. Like with a house of your own and a steady income. Well,
I mean, that's, I'll take that for a no. I'm a tinkerer. I even had a real workshop in Kuvak. You're not talking about that toy workbench I once gave you when you were little. Well, I'm still way more grown up than you are. So there. Ну там, да. Так. Тебе не интересно, чем я занимался все это время? Don't you even want to know what I've been up to all this time? Oh, please don't tell me you wreaked some sort of havoc again. What was it this time? Did you set something on fire? Did you steal anything? Destroy someone else's property? Well, I mean, you've got to see that in context. Я должен помешать органонцам взорвать Депонию. I have to stop the Organon from blowing up Deponia. Then what are you doing here in the floating black market? The Organon are far away. And if anything should explode here, it'll probably be your fault. Yeah, you just don't understand. I don't? So when has the Organon ever blown up anything? Maybe not so far, but... And how many detonations have you caused this month? Well, That shut you up, huh? I'm still counting. Мне нужно позаботиться о моей элизианской подружке. Ну, по-любому. Не I need поверит. to go look after my Elysian girlfriend. Врун ты. Yes, of course. What was her name again? Babsy Boo? No, not Babsy Boo. She's a true Elysian. Her name is Goal. Wait a minute. Are you serious? Now you're impressed, huh? You meet an Elysian and then bring her here? Didn't I teach you anything? No, you were a great parent. You didn't leave her alone, did you? Don't worry, she's in a safe place, down in Gulliver's Tavern at the harbor. Okay. Looks like I failed to teach you a few essential facts of life. Really, Dad, let's not go there. I know all about the bees and the flowers, although I may be a little unclear about the concept of pollination. But I'm a real pro when it comes to building hives, if you know what I mean. You're giving me hives, all right. But let's get back on topic. What I was trying to say is that obviously you never learned how to treat a lady. Have you at least invited her to dinner? Well, there was this bowl of peanuts. I'm talking about a date, Rufus. A romantic date. The only restaurant that might be suitable is Shea Schlumpy. Это At как least папа they оживился. offer an exclusive view. But alas, all they have on their menu is platypus. What's wrong with platypus? It's so vulgar. It lives among the flotsam and feeds on table scraps. It could even be the heraldic beast of Deponia. No, platypus dishes would only remind her that she is stranded in the boondocks. You must see to it that platypus completely disappears from the menu at Schlumpy's. Can you do that? Ah, piece of cake for a romantic like me. Once you've done that, you may reserve a table in my name. But Вот. not before then. Understand? О, теперь понятно. Хотя бы что-то начинает проклевываться. Я тебе даже половины не рассказала. I haven't told you the half of it. Oh my, Rufus. What else have you gotten yourself into? Я собираюсь отправиться на Элизиум. I'm actually about to go to Elysium. Good luck. I'm serious. I'm going to Elysium. Yeah, right. Come on, Rufus. I am truly flattered that you want to follow in my footsteps. But do you really have to step into every single pile of poop on the way? Not everyone. For one thing, I would never leave my 8-year-old son behind. Really? So you would take him along? Yes, I would. Well, if he takes after you, I hope you'll remember to bring a little shovel and a plastic bag. Я тебе в другой раз расскажу. I'll tell you some other time. Sounds good to me. In the meantime, I'll consult my legal advisor. А над чем ты работаешь? What exactly are you working on? I need to write instructions for my staff. And you consider that more important than talking to your son? We haven't seen each other in years. So why would every second suddenly count now? I am responsible for this house and its personnel. I am also responsible for doing important things, like saving the world. Then why are you still hanging around here? Do I still have to hover over you to make sure you're completing your chores?
Ладно. Все понятно. Don't go away. I'll be back soon. Forget that line. Not even an 8-year-old would buy it. Так, что у тебя можно потырить? Как-то не густо. Книжки. Secret Doors in Bookshelves, Volume 1. Тайные двери в книжных Secret Doors in полках. Bookshelves, Volume 2. Gah, this library is a total waste of space. As a real gentleman, I read a lot. As a real blah blah blah, that doesn't change the fact that the shelf is big and ugly. Besides, it's too dark in here to read. Ah, that's true. I should buy a new crystal chandelier when I have the chance. But for now, a few candles will suffice. Понты у кого-то I зашкаливают. need candles. There. Here, Rufus. Be so good and take this memo to the servant's mailbox. Yeah, who does he think he is? Well, he is my... Oh, whatever. Anyway, I'm not his errand boy. Понятно, но дверь, походу, явно намек идет на то, что там она потом откроется. Так. Тут Hands off the ornamental fish. Hey, Чё I just wanted ругаешься? to pet them. I said no. Oh, man. окошко. This is no luxury villa. The whole wall is open here. That's called a picture window, Rufus. This way I always have an eye on the entire black market. But there's a terrible draft. Ah, the floor heating is actually supposed to compensate for that. Опять понты. I need coal. There. Ясно. Цветок какой-то. Что не тыкается? Так. А рояль-то что-то и нет. Я думала, там куда пройти можно. Ну ладно. Так. Что у нас тут? Записка про свечу, записка про уголь. Он сказал положить это все в ящик для прислуги. Ну, сюда, наверное, да? Что ж так медленно-то? There's nothing here but bird droppings. And there's enough of it's those on скворечник. Bozo's deck. I didn't have to come here for them. Что это? Конечно, ну да. Что? You can't build a function. I've да. really tried. Может быть, этому отдать? Садовник, послуга. Что-то как-то стрёмно к нему He's got a подходить. rake. He's got leaves. He should be perfectly happy. Так, к нему никак, да? Так, ну... Точно, у него же было, точно. У него как раз это все было. Свеча, уголь. Свеча, уголь. Ну-ка. What is that? A message from Captain High and Mighty? You can keep it. I don't need any of the stuff he needs. Well, this message may interest you much more. What? Show me. I need candles. Damn! He needs candles. I read that. And you have candles. Yes, but I Well? don't need that sort of thing. Go ahead and take it if you want it. You can bet on it. Конечно, заберу. Так.
I have another memo from Seagull. Oh dear. I've got a bad feeling about this. I need coal. Then I don't need them anymore, do I? Go on. Help yourself. Это как... А, ну, нормально греб. Hey, hands off! The ashes of my poor mother. I thought you only had things you really need here, and that doesn't look absolutely essential. I said, hands off! Why does everybody always say that? Что у нас есть? Подведем итоги. У нас есть... У нас ничего нет толком. Нам нужно, чтобы ресторан перестал готовить блюда из утконосов. Но утконосы все время отлавливают, так как защищать гнезда некому. Чтобы нам вывести этих особых утконосов, нужно разбираться в этом. Нужен справочник по утконосам. Справочник может получить только член клуба утконосов. А стать им можно получить только принеся приглашение. Ну, член клуба утконосов. О, блин, караул. А купон тут получить приглашение можно печенье, которое дается в этом ресторане. Как дополнение к обеду, подарком. Фу, вот так вот. Надеюсь, вам было интересно. Загадку утконоса мы будем решать уже в следующей серии. Ну а пока. Колобурила. It's getting late now, and you're wearing that same old clothes as I do. So relax and just go with the flow. We, you and we got something going. The connection is not too strong. It's just not.